kakati abantu baffe mwagala bakole batya kubanga kati omuntu ng'Amachete tali mu kooti y'amagye tali mu kooti ya bulijjo kooti ya bulijjo eganye okumuwa bbeeyi ng'egamba talina kujja mu kooti eya bulijjo kakati oyo ping pong tumukooye tubuuza ki kye mwagala tukole saabalamuzi Obunyiddolo n'abalala bonna bonna bakola naye Deputy Chief Justice Principal Judge n'abalala balina okuvaayo ne banyonyola eggwanga kiki bategeeza kubanga kooti ensukulumu bwe yagamba nti bano abantu batwale mu kooti za bulijjo ate DPP oba aleeta emisango on behalf of government na ssaabawabiri wa gavumenti n'atagitwala emisango mu kooti za bulijjo egino emyezi gyonna ne tusaba bbeeyi ku lw'abantu baffe ne babagamba temulina kubeera wano era ne batabaana option nti either mugende mu kooti eno oba mugende mu kooti eri kakati kiri bwe kityo basewo ne banyabo era tuze wano okuvumirira ekyo completely and also of course saabo bokka mukimanyi bulungi tulina abantu baffe abamu bali kigo n'abalala naye bona bonna bannafuye kati kubanga olw'ensala ezo ebbiri ezifulumye ezakafuluma zonna zigamba the court criminal division the high court terina powers okubiringa nezensonga ordered that all files involving civilians must be transferred from civilian courts, from the military courts to civilian courts. Up to now, we've been waiting for a very long time. First of all, the bail application which we filed have taken long. The files have not yet been transferred to civilian courts. Now, there are two rulings of the High Court these past 2 weeks, which are telling us that the criminal division of the High Court does not have jurisdiction over these our people. So the question is, where should they go? They are not in the military courts, they are not in the ordinary courts. What is the judiciary saying? You all remember the celebration that was there when the Supreme Court gave its judgment. We all celebrated because we knew that the nightmare of the military courts was over. We have even had rumors that with this new UPDF Amendment Act, they may be plotting ways of taking back those files to the military court, which would be illegal, which would be unconstitutional, because the law does not act retrospectively. But this, the Museveni regime has decided to hold on to our people, and so that's why we have to condemn it and to tell the nation that we are going to be taking certain actions moving forward, which the lawyers are going to talk about. Thank you. Tumanyi nti nno ensala zaayogeddeko ebbiri kooti bwe yali egaana okuyimbula Obiang n'okuyimbula Amachete yagamba yo terina buyinza era mu nsala ya Obiang kooti yagamba noga nti bano abasaba bo bakake gavumenti ebavunaane ne twebuuza omuntu atalina musango ate agambye ate mu kooti agambye nti njagala kwevunaana so tulowooza nti ensala ezo tezasimbulizibwa mu mateeka era ziyinza okuba zirimu ensonga endala tusazeewo tugenda twatekayo omusango mu kooti abantu bano bonna bawa omusango mu kooti ensala ya Supreme Court yakafuluma mu kooti eya Civil Division High Court nga kooti yali eganya okuwulira ng'egamba terina buyinza ffe tugamba nti abantu bano bali mu kkomera abamu bamazeemu emyaka 5 ekitalya gigenda kuwera 6 tebalina nsonga yonna olwaleero lwaki bali mu kkomera tebalina kyebayita charge tebalina remand warrant ebabiza mu kkomera so tusaba kooti tugenda mu kooti tugikake ewulirize omusango gwaffe ogwo ogwali baali basaba kuyimbulwa nga tewalika kwakulizo tweta conditional release mu nkowe lyerimu tumanyi nti twafuna ensala okuva e Masaka era wiiki 2 emabega ey'abaganda baffe Edi Mutwe akireewo Wakabire Gaddafi era nabo kooti negamba nti tebawadde bbeero kubanga okuwulirizibwa kwabwe emisango gyabwe gigenda kuwulirizibwa essaawa yonna era yali egambye nti bakiteeke mu bwangu n'okutuusa olwaleero tetunafuna kikalaga konna nti kooti eyo erinayo session yeteeseteese okuwuliriza emisango egyo n'olwekyo wiiki eno yennyini tugenda kuddamu okuteekayo okusaba okupya okw'abaganda baffe abo abana kubanga ekirungi kooti okukwakuliza bonna luli yali ebusanze nga butuufu yagamba kituufu tebajjanga ku musango kituufu balina amaka kituufu balina abayimirira abasimba naye ensonga enkulu gye yagamba nti bagenda kutandika okuwulirwa n'okutuuka olwaleero tewali kalaga konna nti omusango ogenda kuwulirwa n'olwekyo ekyo nakyo tugenda kuddamu tugambe kooti
twagala mubayimbule kuba tewali kiraga era wiiki eno tugenda tekayo okusaba okwo. Tukimanyi nti Eddie ne Akireewo baggulwako ebisangirira mu kkooti y'e Kanyanya era bagenda kukomawo wiiki ejja ku Mande. Tugendera kukwasabira okweyimirira okwo omulamuzi wa kkooti eyo alina obuyinza okubayimbula. Tulowooza nti bino bya bufuzi n'olwekyo ffe tetusaba essiga eddamuzi lirime kuteekebwa mu buzannyo bwa bufuzi. Essiga eddamuzi sigale nga likola omulimu gwalyo ogulitandikibwa mu ssemateeka okuwuliriza emisango nga teririnamu kyekubira n'akamu. Saamukabawo oluzungu tumalirize. Upon the Supreme Court determining that the General Court Martial do not have space in trying civilians, we told this country that the implication of that decision was that first, there are no charges holding these people. Secondly, that there are no files at law, because you cannot transfer an investigation by the military into the civilian courts. A file can only be in a civilian court if it has been investigated by the police. Then we had a wrong interpretation by the Attorney General, and that's why we have this confusion. The Attorney General said he could transfer files from the military court to the civilian courts. Now the judges in the civilian courts are saying we do not have those files and we do not find space for those files. Meanwhile, our people remain in prison. It is an illegal detention on various grounds. First of all, upon determining that their charges were unconstitutional, they had no space remaining in prison. Because there were no charges at law, there are no files to be transferred. Now courts are saying they cannot release people without files. We find ourselves in a dire situation. The way forward is we are going, first of all, to the civilian courts to seek for unconditional release, because our persons are in prison illegally. And something very basic, you can only be detained on a warrant. All warrants expired. There is no legal warrant holding any of these persons in prison. We do not know what the Commissioner of Prisons is still doing with these people without any warrant, no court order detaining these persons. This is total confusion. And lastly on that, even if we were to go on how many days you can spend on remand without trial, we are now talking of about over 200 days. At law, even if there was a lawful charge or a file to speak to, that they are incarcerated, they are detained beyond 180 days, again, they are entitled to an immediate release. So we are proceeding to the civil courts. But again, telling courts that you cannot join the oppressor, you cannot join the persecutor in this. We find ourselves with two decisions. Some people have been released, and others, especially NUP, people have been detained. So we find the courts also now very inconsistent. There's a contradiction. In some respect, the courts say we have the power to release. When it comes to the machetes, they cannot release. So we are in a conundrum. That's why we are presenting a political solution. As the SG said, we are not going to sit back. We are going to go to the civil courts and probably also invoke civil means of ensuring that these rights are what? Are respected. In Masaka, as you heard my colleague state, the decision to deny bail to Achileo, Gaddafi, Wakabi and Edi Mutwe was that they were going to expedite trial. The state was ready for trial, even the following week. 2 weeks down the road, there is no indication whatsoever that the state is ready, because in any case, they don't have any evidence against our persons. The way forward is we are filing a fresh bail application and see whether the court will have any other reason to hold our people, because
these persons satisfied all conditions at law which are precedent or are required to release them. So we are giving it another shot. By next week we shall have 5 fresh applications for bail for the persons in Masaka. And then we shall see a way forward. We are here to show the country that we have not relaxed. We have a strategy to fight on. It is not the law at work, at play. It is the politics that is keeping these people behind bars or in detention. Thank you very much. Maybe ekitongole ekiramuzi kikulira kirina okwesevinga mu nsonga zino kubanga balamu ng'atambulira ku biragiro bya Museveni yagenda n'agamba abo abantu nti bwe muba temukkiriza emisango mujja kufiira mukomera. Kaakati ekitongole ekiramuzi nakyo kitulaga nti kitambulira ku biragiro by'abo abantu bwe batyo. Mujjukira bulungi nnyo ttiimu yasooka okuvaayo Olivia Lutaya n'abalala babakaka okukkiriza emisango. Bano abantu omwenda ne bagaana ne bagamba tetugenda kukkiriza emisango ne bagamba mutuwozese bwe mba mulina obujulizi oba mutute tugende. Naye kaakati ekitongole ekiramuzi kitulaga nti oyo Balamu yali ayogera on behalf of Museveni nabo byenatambulirako. Ekyobuswavu kitongole ekiramuzi kubanga ekitongole ekiramuzi kirina okubeera independent, kirina okuba nga kyetengeredde nga kitunulira ensonga mu bwesimbu ne mu mazima gaazo. So ekyo ndowooza nakyo kiveeyo abantu bategeere nti ekitongole ekiramuzi kiba kirina okubeera independent nekiba nga kisobola okusalawo amazima. Ekiwandiiko kya kkooti yonna mu Uganda kikuumye basibe mu kkomera. Baliyo mu bukyamu, baliyo mu opinion yaoyo bwe twawaabira mu Supreme Court Attorney General. Naye kaakati n'ekitongole ekiramuzi nga kyesibye wati walina files balinaza kwogerako kwa Attorney General. Talina files asobola kuleeta mu kooti za bulijjo naddala ng'okunoonyereza kwali kw'amagye. Ekooti za bulijjo tezikolera ku fayiro y'amagye, zikolera ku fayiro ya poliisi. Ekyamakulu poliisi yayina okunoonyereza obupya singa aliwo akubawo fayiro. Ng'ovudde ku ekyo so twogende ku nnaku ne bwe wandibadde nga waliwo fayiro eyogerebwako mu mateeka. Wayiseewo kaakati ennaku 214 okuva ennaku z'omwezi 31 January omwaka guno. Mu mateeka kooti yalina nabbe tulisalawo oba eta abantu abo oba nedda. Kasita ennaku ziwera 108 ng'omuntu ali mu kkomera nga tannaba kuwozesebwa mu mateeka alina okuteebwa bunnambiro. Kooti yalina na discretion ku nsonga eyo mutabuti. Ndowooza kye baagala kaakati tukolenga kikungo ffe bannamateeka tuggyeyo amannya gonna tuteeke lisiti mu maaso ga kooti nti bano bakamala ennaku esukka mu 2. Ekyo nakyo tusobola okukikola. So tewali nsonga mu mateeka yonna ekyasobola kukuuma bantu bano mu kooti wabula byabufuzi ebibakuumiddeyo nga SG bw'abagambye nti bannabyabufuzi kati balinga bali mu kulagira kooti ekyokukola ne kooti esazeewo okubawerekera mu kumenya amateeka. Unconditional release egenda kubaamu ebyo byonna. Tugenda kugamba tewali nsonga lwaki ekisooka bano bakuumibwa mu kkomera nga tewali warrant ebakuumirayo, tewali remand warrant ebakuumirayo. Ekirala ne bwe bandibadde balina okukuumirwayo mu mateeka n'ennaku ze bandibadde mu kkomera atuli mu 2014 zisukka mu 108. So mu mateeka tewakyali kooti erina nabbeetu erirowooza bwe bajja mu maaso gaayo mu mateeka eba erina kubala bubazi nnaku zaakawera mmeka nti n'ekirala nti waliwo remand warrant. Bibuuzo biri erina kubuuza waliwo ekiragiro ekibakuumirayo ekiriiwo ennaku bakamalayo mmeka mu mateeka baba balina okuteebwa bunnambiro.